is CGTN, China Global Television Network. A shared quest for development by China and Africa has, in recent years, led to intensified engagement on the political, social, and economic fronts. But in a changing global environment, experts assert that this relationship has yet to fulfill its true potential, begging the question, what is Africa doing to leverage this cooperation for accelerated growth? Such questions are being asked here at the 2017 China-Africa Investment Forum in Marrakesh, Morocco, where policymakers, decision takers, and private sector players have converged to chart a way forward towards a shared future of prosperity. I'm Lindy Mtongana in Marrakesh, Morocco, bringing you the special edition episode of Talk Africa. In 2016 alone, the value of Chinese investment in Africa reached $190 billion, firmly cementing China's position as Africa's most important trading partner. And this amount is set to get even bigger, with Morocco being the latest African country to sign up to the Belt and Road Initiative. Well, earlier, I sat down with leading decision makers to discuss the Belt and Road Initiative and other investment areas. Well, I think that certainly sets the tone for our conversation, so let's get right into it. And I'd like to start with Minister Bro. I think that Mr. Benjioun has set something of a roadmap, really, for us in terms of how we approach this holistic approach to China-Africa relations going forward. It is clear that a massive opportunity exists between Africa and China, but as we know, it's not a guarantee. How then, Minister Bro, will African governments create an enabling environment for both Africa and China to succeed? Merci beaucoup. Alors, les questions qui ont été évoquées ont fait l'objet déjà, je crois, de discussions depuis ce matin. Je crois les interventions que nous avons entendues du ministre El Alami et des différents intervenants donnent un peu le cadre de ces échanges. Mais permettez-moi peut-être d'indiquer peut-être deux ou trois points avant peut-être de parler plus précisément de la Côte d'Ivoire, puisque comme je représente le gouvernement ivoirien, je voudrais m'appesantir sur la Côte d'Ivoire. En fait, nous assistons depuis quelques années à des changements importants. Le continent africain et les pays africains ont connu une croissance forte, je crois que ça a été évoqué, 5% en moyenne. On a connu une amélioration des indicateurs de développement humain. Le revenu par tête sur le continent a également évolué à la hausse. Je crois que l'étude de McKinsey en parle. Mais malgré ces progrès indéniables qui ont été reconnus, on note quand même que l'Afrique, dans son ensemble, participe encore assez faiblement au commerce international. Et c'est lié au fait qu'une grande partie de nos exportations sont des matières premières, donc qui subissent les variations des cours internationaux. Cela entraîne également une instabilité, puisque depuis 2015, on a assisté à un ralentissement de l'économie africaine en général. Et également, on note que quand on regarde un peu même le commerce intra-africain, il tourne autour de moins de 15%, comparé à 40% en Asie. Et tout cela est lié à la structure de nos économies. Donc, à partir de ce constat, les orientations futures sont clairement déjà établies, notamment compte tenu de l'évolution de certaines tendances lourdes qui se dégagent. On a indiqué que le continent africain aujourd'hui, c'est presque 1,2 milliard de personnes. Ça va doubler d'ici une trentaine d'années. Il y a des questions d'emploi importantes, notamment pour les jeunes qui vont se poser, sans compter qu'on observe une urbanisation croissante, très forte, près de la moitié de la population. En Côte d'Ivoire, nous sommes pratiquement sur une population de 24 millions, à peu près 5 millions déjà dans la seule ville d'Abidjan, donc une urbanisation qui est un phénomène général sur le continent. Et donc, cela déjà nous donne les pistes et les axes des actions futures.
C'est un phénomène général. Pour parler de la Côte d'Ivoire de manière précise, puisque ça va me permettre de rentrer un peu dans les secteurs dans lesquels nous pensons que les actions futures sur lesquelles les actions futures doivent mettre l'accent. Nous avons connu, tout juste après la période 2011, on a connu sur la période 2012-2015, avec un programme national de développement, le premier qui a été mis en place, plusieurs réformes sectorielles, structurelles qui ont été mises en place, une amélioration de notre cadre macroéconomique, puisque le déficit a été ramené en dessous de 3%, la dette en dessous de 40%, l'inflation également en dessous de 3%. Nous avons connu une croissance très forte. Entre 2012 et 2015, sur les 4 années, la croissance était en moyenne autour de 9%. Et donc on a assisté à une augmentation du PIB par tête, donc du revenu par tête. À partir de 2016, nous avons mis en place notre deuxième programme national de développement, de montant qui fait autour de 60 milliards, avec pour objectif d'avoir à peu près au moins les 2/3 financés par le secteur privé. L'objectif est de maintenir donc la dynamique de croissance, puisqu'en 2016, on a fini avec un taux de croissance autour de 8,5%. La dynamique étant donc pour la période 2016-2020 de maintenir cette dynamique au-dessus de 8% de taux de croissance. Mais le diagnostic qui a été fait, puisque comme je l'ai dit, il faut partir un peu de ce que nous avons observé, le diagnostic qui a été fait nous a amené à focaliser le deuxième programme national de développement sur des actions clés. L'objectif premier, la stratégie première étant de transformer structurellement notre économie, c'est-à-dire de faire en sorte que nous allions moins vers les produits primaires et plus vers les produits transformés. Je crois que le ministre El Alami en a un peu parlé. Pour nous, ça veut dire quoi? Les axes de notre plan national de développement qui doivent nous permettre de maintenir ce taux de croissance au-dessus de 8,5%. Et donc, puisque nous sommes aujourd'hui un pays frontière à l'émergence, d'après les organisations internationales, donc passer à l'émergence, les axes, d'abord, c'est renforcer les investissements dans les infrastructures. Thank you. Coming to you, Mr. Benjeyoun, looking at, again, the question of new growth sectors, big industries, big companies such as yours, where have you identified the most important opportunities for China-Africa growth? As I said during my speech, I think the first opportunities I will encourage to develop is in the financial sector, in banking and insurance. I think these are the main engines to develop industries, to develop any other investment. Thank you. Tony, coming to you now. Of course, developing all of these new sectors, or at least paying a key attention to what needs to happen going forward, is going to require a level of personal engagement and cooperation between Chinese entrepreneurs and African entrepreneurs. In your view, what do forums such as this do to help sort of create the platform and the space for those future engagements? China, as one of the biggest developing country, we have a lot of challenge also. The first is we need to upgrade our industry. The second is we're looking forward to the industry capacity cooperation. That's why we go to Europe to organize Sino-European Entrepreneur Summit. And here today, we come to the Morocco, and many Chinese CEOs, they suggest Morocco is the gate for Africa continent. That's what we are doing. Mr. Xie Hong, let me come to you. We need, what Africa needs, of course, is coordinated development. Talk us through how, in the context of the Belt and Road Initiative, what role does supply chain financing play in ensuring coordinated development in Africa? 那个供应链体系是全球化的一个体系，特别是发展中国家更需要整个有体系的经略，才能够支持一些
中小企业能够加入到这个整个体系里面进来。所以说这一次中国产能走出来，跟整个经历摩洛哥整个的工业的整个的一个金融的一个体系，有银行金融机构的加入，在实体经济的一个塑造成一个整个的一个供应链，这个整个国际化的一个体系的建设，这个是对摩洛哥的一个推动，可能意义非常重大。Thank you. Thank you very much. Minister Bro, allow me to return to you for a minute. We talk about mutual growth, mutual beneficial relationships between China and Africa, but there's a concern that that growth sometimes might not be equal. Even the McKinsey report, which is quite specific about the growth that China could see in the next decade, is a little thin on details about what happens to African revenues. So what I wanted to ask you is, how do African governments balance the broad benefits of Chinese engagement with protecting and supporting local firms, local markets, and local innovation? Un élément qui est important pour le futur, c'est que nous pensons qu'il faut renforcer les investissements chinois, qui sont déjà importants dans les infrastructures, les renforcer dans les chaînes de valeur, l'industrialisation, la transformation des produits. Nous produisons beaucoup de produits agricoles, cacao, anacarde, palmier, EVA et ainsi de suite. Il faut qu'au-delà des investissements dans les infrastructures, que nous ayons donc des partenariats à travers des joint ventures entre les entreprises chinoises et les entreprises africaines, ivoiriennes en particulier, dans les processus industriels des chaînes de valeur et de transformation. Je crois que c'est déjà engagé dans certains pays. Nous souhaiterons que ça soit diversifié. En outre, lorsqu'il y a des investissements chinois que nous soutenons beaucoup, nous appuyons, nous souhaitons que cela se fasse également, comme on a dit, avec des compétences locales. On a parlé du fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont maintenant en Chine, ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que ces compétences vont pouvoir venir et donc soutenir les investissements donc, dans ces secteurs des transformations. Et ça m'amène un peu à dire quand même un mot sur la nouvelle route de la soie. Ça va renforcer la connectivité. Qui dit connectivité dit commerce. Qui dit commerce dit croissance. Et ça, évidemment, c'est important pour soutenir les emplois qui sont importants. Nous avons vu qu'effectivement, cette nouvelle route de la soie touche les pays de l'Afrique de l'Est. C'est une bonne chose. Nous en sommes très heureux. Mais nous souhaitons que ça touche aussi les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et comme le président l'a indiqué tout à l'heure, les pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord-Ouest, pour que tout le continent africain puisse en bénéficier. Donc je crois que c'est un élément important. Donc pour me résumer, transformation, investissement dans les chaînes de valeur, en plus des infrastructures où il y a déjà pas mal d'investissements, dans l'innovation et la technologie, notamment les TIC, ça c'est important également. Chez nous, c'est à peu près 8% de notre PIB, mais on veut aller à 15% d'ici 2030 au niveau des TIC. Renforcement du partenariat entre les entreprises chinoises et les entreprises africaines. Et, comme je l'ai dit, renforcement des compétences à travers justement l'utilisation davantage donc, de compétences locales. Thank you. Thank you very much, Minister. Let's now turn to more specifics about the Belt and Road Initiative. Of course, as we know, it was launched in 2013 by President Xi Jinping, and it is the most ambitious foreign policy initiative we've seen, probably attempted in modern history. I want to start with you, Tony. To some extent, it still seems rather fluid and somewhat mysterious to many potential investors. Just talk us through what it is exactly, and in the Africa context, is it a new framework for relations between China and Africa, or is it an addition to already existing partnerships, policies, and plans? Okay, thank you for your question. I think China, with open and reform policy, with the 40 years development, we have a very big progress. From this point, we'd like to do some knowledge transfer, because we suggest China, we develop both, the government management, the energy, the infrastructure, and many industries is a very good demonstration for many
Africa countries. With the framework of the Belt, the Road Initiative, I think, according to American economists, this is a very brave and very big vision after the Second World War. So this suggests that China will cooperate not only Europe, America, but also Africa. And according to my understanding, because I came to Africa for many times, that Africa is the future of China. We have a very good common understanding. We have a very good relationship from my parents' generation. And now I think China can do a lot to do the knowledge transfer, to invest in Africa, and to sharing the growth together. But according to many of Chinese CEOs, we suggest there must be a very stable government, very stable economy. And the business partner in Africa must be with a lot of credit. So it should be a win-win collaboration. So this is what we suggest. Images may appear to be identical, but looks can be deceiving. The difference is not always obvious. It has to be discovered. There are always different sides to a story. We put the focus on the details. To see more, to understand better. CGTN. See the difference. Cooperation is important between countries, but cooperation, it's interest, it's business, it's trading. And when the African government take opportunity, it will be more interesting for them to reach the good level that China needs to involve themselves in Africa development countries. So for the outcome of the conference, we're really hoping that from both sides, the Chinese and African side, they have the opportunity to meet each other, find their potential partners, and be able to build like a solid business here in Africa. Mr. Benjioun, you spoke in your speech a little bit about recent developments that have seen Morocco become the latest African country to sign up to the One Belt, One Road initiative. Talk us through why this decision has come now and the unique role that Morocco sees itself playing within the One Belt, One Road. Je vous réponds en français. Oui, merci. J'ai découvert la Chine il y a près de 50 ans. En 2021, ça fera 50 ans que j'aurai été en Chine. J'ai été en Chine en 1971. Et depuis, j'y ai été régulièrement. J'ai vécu donc ce développement, ce changement, cette révolution je dirais, du développement de la Chine pendant ces 50 dernières années. Et aujourd'hui, grâce à ce développement, je dirais, industriel, intellectuel, et politique, aujourd'hui, la Chine est devenue la première nation économique dans ce monde, quoi qu'on dise nos amis américains. Je pense que nous tous, Africains, on devrait prendre l'exemple du développement qu'a vécu la Chine. Et pour se développer, la Chine a créé depuis 1900, dans les années 80 seulement, ce qu'ils appellent des parcs industriels, des villes industrielles dans toutes les provinces de la Chine. Et ceci a créé des milliers, des millions d'emplois et également le développement de la technologie grâce au développement des universités. Donc nous avons, nous tous Africains, un exemple devant nous, un exemple vivant
qui n'est pas lointain. Ça ne fait pas des siècles que la Chine a décidé d'être ce qu'elle est aujourd'hui, mais seulement pendant ces derniers, je dirais, ces derniers 35 ans. Alors, 35 ans, c'est très court. D'ici 2050, chaque pays africain, en investissant dans le bon sens, en formant donc nos étudiants et la nouvelle génération dans le bon sens, nous pouvons également, dans 30 ans, être, je dirais, je suis ambitieux, au niveau de la Chine d'aujourd'hui. Je ne sais pas si je réponds à sa question, mais je me tenais à dire ce que je pensais. Thank you. No, indeed, a very valuable contribution to the conversation. Thank you. I'd like to take a moment now just to open up this conversation to the floor. Of course, we have a wealth of knowledge and expertise in the room. For the time being, if you'd allow, I'd like to call upon Ambassador Mohammed Basili of Tunisia, a man who's incredibly knowledgeable about the Belt and Road Initiative. If we can just get a microphone to Ambassador. Ah, yeah. You've moved. All right. Okay. Thank you. Ambassador, I was hoping that if you could just share with us your thoughts on the spirit of the Belt and Road Initiative, and in particular, how it will shape relations between China and Africa going forward. Okay, thank you for this question. First of all, I would like to say that this Chairman Xi Jinping initiative, which called Silk Road Initiative or One Belt, One Road, has been launched a few years ago, but in the beginning, we were not having a clear idea about what it is. And in some other areas, until now, people don't understand exactly the meaning. But I want to go back to the spirit of One Belt, One Road. One Belt, One Road is the symbol of the relation that the empire of China in the Middle Age has started with the Arab and the Muslim world. That was the beginning. The caravan started from the desert of Gobi, crossing the desert of Arabia and reaching the Mediterranean area. This idea has brought connection between people, better understanding. It has, since that time, bridged the gap that may exist, this cultural gap that may exist between the East and the West. And, of course, we brought spices, we brought many things, music, culture. And this is the idea, is the spirit to put people together. I think the most important thing is that China is opening up itself to understand what is the rest of the world. And it is not related with Africa. It is China and the rest of the world. The gentleman spoke about Europe, about America. In fact, there is no Africa, there is no Europe, there is no Muslims, there is no Jews, there is no Christian, there is no Buddhist, there is human. And this is the spirit of bringing people together and gathering around something which is a common goal, which is the prosperity, which is having a better future, improve the standard of life of the whole people around the world. This is, in fact, the momentum of the idea of starting. Now, how to get into this point? And the meaning of One Belt, One Road, in my opinion, is that one road is that we are all within this globalization in the same highway, the road. We are all in the same way, targeting, going to one target, reaching one place. And the belt, we must admit it, is the belt, the security belt in the highway, is China. Because China is the belt of the world economy today. And China is leading the world economy. We have to take it as an advantage, not to react it or to reject it in any case. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador. Very pleased to give him a round of applause. It's quite an analogy that we're all on the same road and the belt in the middle is China. Well, indeed, the floor is now open. If there are other questions, please do raise your hand and we will try and bring a microphone to you. Thank you. The gentleman at the back there. Hi, I'm Eluma Obibuaku from the Africa Finance Corporation. The question I have relates to, all of the discussions that we've had this morning talks about Africa
sometimes you get the sense that Africa is one country. There are many countries at very different levels of development that present very different opportunities. I would just like perhaps a sense from the panel as to whether or not there's a place for, if you will, sector strategies or country strategies, which will then allow specific entrepreneurs to key in and capture specific opportunities that frankly can only be manifest in very specific countries. South Africa is a very different ballgame from Mali. Nigeria is a very different ballgame, frankly, from Chad. And that granularity I'm not sure I'm hearing this morning. All right, thank you. Thank you so much. I think that question might be well answered by Mr. Tony Dong. You, of course, working specifically with entrepreneurs from China into Europe and other parts of the world. The question there was that, of course, Africa has very different levels of development and therefore very different types of opportunities. Is there room for sector-specific, country-specific strategies with entrepreneurs? Yes, thank you for your question. You are quite right. Africa is quite big. You know, normally we saw the map, but the actual size of Africa is much larger compared with our, you know, the printing the maps. And also, North Sahara and South Sahara, the West, East, you know, is totally different. That's why, as for many Chinese investors, they will select a starting point in Africa first. That's why we suggest Morocco. And also my answers to just now delegates, we have Investment Promotion Bureau for Morocco government. And they will explain a lot of policy, a lot of advantage if you invest in Morocco. But this is what we are doing. We have a lot of high tech, but we need to be face to face, to hand in hand. You need to make friends. You need to understand, to know your potential partners. That's why we suggest we come to Morocco first. And when you different industries, different specific projects, our organizing committee will recommend the perfect or potential partners to you. I mean, Africa is big. Cote d'Ivoire, I have been to there once. It's also a very nice country. The problem is you need to find a local partner, reliable, very good credit, very good reputation, and you can grow together, you can develop business together. I think this is important. Well, thank you very much to my panel, Minister Jean-Claude Pro, Mr. Xie Hong, Mr. Othman Benjioun, and Mr. Tony Dong. From me, Lindium Tongana, thank you very much. Well, that's all we have time for this week from the second edition of the China-Africa Investment Forum in Marrakesh, Morocco. Thank you for joining us, and do be sure to tune in again next week for more Talk Africa. From me, Lindium Tongana. Goodbye.